El oro acaba de superar los $2,200 por onza. A primera vista, puede parecer otro titular financiero MSA, en mero, que parpadea, en una pantalla. Una cifra, que sube, baja como tantas otras. Pero, cuando el activo más antiguo del sistema monetario rompe a nivel histórico, rara veces en accidente, el oro no genera flujos de caja, no paga dividendos, no permite crecimiento. Su función principal es otra, preservar valor cuando la confianza se debilita. Por eso, cuando su precio alcanza nuevos máximos en entorno donde las autoridades insisten en que dedu está bajo control, la sino mares. Atención. La pregunta central no es cuánto ha subido, la pregunta es por qué. ¿Qué está viendo el mercado que no aparece en los comunicados oficiales? Porque el dinero que ha sobrevivido imperios, guerras y colapsos, está siendo demandado con tanta fuerza ahora. Aquí es donde aparece el concepto de shock silencioso. No estamos frente a una crisis declarada, o hay largas filas frente a los bancos. No hay titulares que hablan de quiebras masivas. Sin embargo, el oro se comporta como si algo profundo estuviera cambiando. En los mercados modernos, la confianza es el pilar invisible. Los depósitos existen porque confiamos en que estarán al mañana. Las monedas funcionan porque creemos en su estabilidad. Los bonos del gobierno se compran porque asumimos que serán pagados. Cuando el oro se dispara, muchas veces no es por pánico inmediato, sino por una erosión gradual de esa confianza. Este movimiento, por encima de los $2,200 no ocurre en el vacío. Luego después de acos de expansión monetaria, deuda creciente, y tensiones geopolíticas que no desaparecen, solo cambian de forma. Es como una grieta pequeña en una represa. No significa que todo colapsará mañana, pero indica presión acumulada. El sistema financiero global está interconectado de una manera que nunca antes habíamos visto. Ambos fondos, gobiernos y bancos centrales operan en una red compleja donde la liquidez es esencial. Cuando el oro empieza a actuar como refugio estructural y no solo táctico, está enviando un mensaje stable a esa red. Y ese mensaje nos obliga a iremos a la del precio. Porque lo verdaderamente importante no es el nivel hoy, sino las reglas del juego. Podrían estar cambiando debajo de la superficie. Si lo verdaderamente importante no es el nivel alcanzado, sino los reglas que podrían estar cambiando, entonces debemos observar el contexto con cuidado. Durante décadas, el comportamiento del oro siguió patrones relativamente claros. Cuando los tasas de interés bajaban, el oro tendía a subir. Cuando aparecía una crisis visible, el oro reacció. Era una relación comprensible, casi mecánica, de embargo, el entorno actual no encalla del tadunis modelo. Los tasas nominales no están cero. Los bancos centrales han endurecado su discurso. Oficialmente, la inflación está bajo vigilancia y el sistema financiero es descrito como sólido.
Ya wunasi, el oro romp maximos. Es desacopal, es la primera señal de que algo no sigue el guión. Traditional. Para entenderlo, hay que mirar los tasas reales, no solo los nominales. Y si la inflación persiste por encima de los rendimientos ajustados, el costo de oportunidad de mantener oro se reduce. Pero incluso es argumento no explica completamente la magnitud del movimiento. Aquí entra otro factor. La deuda soberana en niveles record. Los gobiernos operan con déficits estructurales y refinancian obligations en un entorno más caro. Cuando la deuda crece, más rápido que la economía, la estabilidad futura depende de confianza continua en la moneda. El oro, en ese escenario, funciona como un termómetro silencioso de esa confianza. También está la fragilidad bancaria. No hablamos, necesariamente, de quiebras visibles, sino de margens comprimidos, carteras sensibles, tasas y exposición a activos ilíquidos. En sistemas altamente apalancados, pequeños cambios pueden amplificarse. El oro suele anticipar esas tensiones antes de que se vuelvan titulares. Esto se suma en fenómeno estructural, compras sostenidas de bancos centrales. Países que buscan diversificar reservas están acumulando oro a ritmos no vistos en décadas. Y esa demanda oficial introduce una capa estratégica que trasciende la especulación privada. La historia ofrece precedentes. En distintos momentos, el oro comenzó a subir meses antes de que las crisis fueran evidentes para el público general. No predes fechas exactas pero se refleja cambios profundos en expectativas. Por eso, en simple activo en alza, el oro puede estar enviando una señal estratégica para comprender su verdadero alcance. Necesitamos examinar dónde se concentra hoy el poder económico cuán controla los recursos clave del sistema global. Si el oro está enviando una señal estratégica, entonces debemos mirar más allá de los gráficos. Adentranos en el tablero donde realmente se decide el poder, porque el precio no se mueve solo por emociones individuales, sino por decisiones institucionales de largo alcance. En los últimos años, varios bancos centrales han aumentado sus reservas de oro de manera constante. No se trata de una reacción impulsiva, sino de una estrategia deliberada. Cuando un país acumula oro está refazando un activo que no depende de la promesa de pago de otro gobierno. Allí es una forma de reducir vulnerabilidad externa. La pregunta clave es por qué HORA, parte la respuesta, está en el sistema de reservas internacionales. Dominado por el dólar durante décadas. Mantener bonos del tesoro. Estadounidense equivalente a estabilidad. Pero en un mundo más fragmentado, donde las sanciones financieras se utilizan como herramienta geopolítica. Algunos países buscan alternativas que no pueden ser congeladas o restringidas. El oro campo y esa función. Al mismo tiempo, las cadenas de suministro de metales estratégicos se han vuelto más sensibles.
la extracción, refinación, y transport dependen de rutas comerciales, que pueden verse afectadas por tensiones regionales. El control sobre recursos físicos vielve a ganar relevancia en entorno donde la globalización ya no es incuestionable. Aquí el oro deja de ser solo un activo financiero y se convierte en instrumento de soberanía monetaria, no genera intereses, pero tampoco implica riesgo de contraparte. En escenario de bloques económicos emergentes, y alianzas cambiantes, esa neutralidad adquiere valor. Occidente domina gran parte del sistema financiero internacional. Economías emergentes están construyendo mecanismos paralelos de comercio y compensación. La acumulación de oro forma parte de esa transición silenciosa, no es un evento aislado, y es una pieza dentro de una reconfiguración, MSA, plia del poder económico global. Lo que estamos viendo, entonces, no es únicamente un movimiento de precio. Es un ajuste en la arquitectura de confianza entre naciones. Y cuando la arquitectura cambia, o es que limitan a los metals, sino que alcanzan directamente al corazón del sistema monetario. Cuando el crédito se encarece o se vuelve selectivo, el impacto deja de ser una discusión técnica y empieza a centrarse en la vida diaria. Tasas hipotecarias más altas, financiamiento empresarial más costoso, y menor acceso a capital affecting decisions familiars, y laborals. Por eso entender el mensaje detrás del oro no es solo un ejercicio macroeconómico, sino una forma de interpretar el entorno personal. Para enjugar promedio, la primera variable es el poder adquisitivo. Si los ingresos crecen más lento que los precios, la sensación de estabilidad disminuye. No se trata únicamente de inflación oficial, sino de la experiencia real, alimentos, seguros, education, energía líderes. Cuanto esos, costosamente, de forma sostenida, la planificación financiera se vuelve más compleja. Luego está el ahorro. Muchas personas mencionan su capital en instrumentos tradicionales, confiando en la solidez bancaria y en rendimientos moderados. En conditions normales, esa estrategia funciona. Pero en entornos de tensión estructural, surge una distinción clave: liquidez versus solvencia. Liquidez significa tener acceso inmediato al dinero. Solvencia implica que el sistema que respalda es dinero si sólido en el tiempo. Ambas cosas no siempre evolucionan al mismo ritmo. Aquí es útil introducir un modelo mental simple diversificación de riesgos sistémico. No se trata solo de distribuir inversiones entre sectores, sino de reconocer diferentes de exposición, moneda, sistema bancario y mercado inmobiliario pueden estar interconnected. Si uno enfrenta presión, los demás pueden resentirse. El oro, en este contexto, funciona como indicador MSQ como solución automática. Su fortaleza puede señalar que actores institucionales perciben riesgos y en el sistema monetario observer es movimiento ayuda a formular preguntas más amplias sobre estabilidad económica y resiliencia personal.
También es importante comprender la diferencia entre volatilidad y fragilidad. Los mercados pueden fluctuar sin que el sistema esté en peligro, pero cuando la confianza suficiente cambia, incluso movimientos pequeños pueden amplificarse. Tener claridad conceptual permite reaccionar con análisis en lugar de emoción. Así la macroeconomía, deja de ser abstracta, y se convierte en una herramienta para interpretar decisiones cotidianas. Y esa comprensión es essential antes de evaluar. Tres escenarios podrían desarrollarse si estas tendencias continúan. Si la arquitectura de confianza entra está cambiando, el siguiente paso es observar cómo es ajuste impacta directamente al dinero mismo porque el oro no existe aislado. Su precio se forma en relación con las monedas. Y cuando sube de manera sostenida, inevitablemente envía un mensaje sobre ellas. Durante ecos, las principales economías expandieron su base monetaria para sostener crecimiento y estabilidad financiera. Esa liquidez ayudó a evitar colapsos inmediatos, pero también elevó la deuda pública a niveles históricos. Hoy muchos gobiernos dependen de refinanciación constante en mercados que exigen rendimientos cada vez más altos. Esa dinámica crea tensión estructural. La inflación persistente agade otra capa. Aunque los índices oficiales pueden moderarse, los costos acumulados en energía, en vivienda y servicios afectan la percepción cotidiana del poder adquisitivo. Cuando la moneda pierde capacidad de compra de forma gradual, la confianza no desaparece da un disparate, pero se erosiona lentamente. Aquí surge una idea central. La confianza es inactivo, invisible. En balances contables, pero sostiene todo el sistema. Los bancos comerciales apoyan con reservas fraccionarias porque los depositantes confían. Los mercados de bonos funcionan porque los inversionistas creen en la solvencia futura. Si esa confianza se debilita, incluso sin pánico visible, el sistema se vuelve frágil. El oro es como una espejo de esa fragilidad potencial. No acusa directamente a una moneda específica, pero su apreciación puede interpretarse como cobertura frente a la depreciación generalizada de divisas fiduciarias. Cuando múltiples bancos centrales compran oro al mismo tiempo, el mensaje es en más claro. Diversificación anti-riesgo. Sistémico. En el caso del dólar, su rol como moneda de reserva global le otorga ventajas. Sin embargo, también implica responsabilidad y exposición. Déficits persistentes, polarización política y creciente competencia internacional generan preguntas sobre sostenibilidad a largo plazo. No es un juicio inmediato, sino una evaluación gradual. Si la confianza se ajusta, los efectos no se limitan al tipo de cambio. Pueden extenderse al crédito al costo de financiamiento empresarial y a la estabilidad bancaria. Y cuando el crédito se encarece o se restringe. Impacto deja de ser abstracto para convertirse en algo que efecto directamente a personas y empresas.
Con isa base conceptual clara podemos mirar, hacia adelante, sin caer en predicciones absolutas. Los sistemas financieros, complejos, no se mueven en línea recta. Lucinon sigan incentivos, decisiones políticas y eventos inesperados. Por eso, en lugar de afirmar en destino único, es útil pensar en escenarios. El primer escenario es una estabilización controlada. En este caso, los bancos centrales logran contener la inflación sin provocar una contracción severa. El crecimiento se desacelera, pero evita una recesión profunda. La deuda se gestiona mediante refinanciaciones graduales y ajustes fiscales moderados. El oro podría mantenerse elevado como cobertura estructural, pero sin acelerar de forma explosiva. Este sería un ajuste prolongado, no un colapso. El segundo escenario implica estos financiero gradual. Aquí, la presión sobre deuda soberana y balances bancarios aumenta con el tiempo. No hay un evento dramático, sino una sucesión de tensiones, menor disponibilidad de crédito, mea costo de capito, episodios de volatilidad en mercados de bonos. En este contexto, el euro podría seguir reflejando esa erosión lenta de confianza, actuando como barómetro de fragilidad acumulada. El tercer escenario es inesperado de liquidez inesperado. La historia muestra que los sistemas altamente interconectados pueden amplificar choques pequeños. Un problema puntual una institución un mercado específico puede propagarse si la confianza se reduce rápidamente. En ese entorno, los activos percibidos como reservas de valor tienden a recibir flujos acelerados. No porque el sistema desaparezca de inmediato, sino porque los participantes buscan protección temporal. Lo importante es reconocer que ninguno de estos caminos es inevitable. La economía moderna opera sobre expectativas, políticas oportunas, coordinación internacional y ajustes estructurales pueden modificar trayectorias, pero también es cierto que niveles elevados de deuda y dependencia de liquidez reducen el margen de error. El oro en $2,200 no confirma cuál escenario se materializará. Lo que sugiere es que actores relevantes están evaluando riesgos sala del ciclo habitual. Es una señal que invita a observar con atención, no a reaccionar con impulsividad. Porque si el mercado ya está asignando valor creciente al activo que históricamente representa confianza última, la pregunta estratégica permanece abierta. Tu dinámica subyacente podría estar anticipando que no es visible para la mayoría.